guys, welcome back to abi&hasini channel. Now we are in Dubai Miracle Garden. पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं. It's a flower garden. It has 3 Guinness World Record. The best flower garden I ever been to. You need at least 2 hours to visit it. Over 15 million flowers and 250 million plants you can see here. Tickets can be bought from online or at entrance of the garden. Below 3 age, charging is free. 3 to 12 years, 60 AD. Above 12 years, 75 AD. இது மட்டும் தான் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியா இருக்கு. It is located in a district of Dubai land. Even in the night time also, the garden is amazing with light effect. Sugar cane நினைக்கிறேன். Sugar cane தெரியும், wood நினைக்கிறேன். The Miracle Garden is one of the most popular tourist place in Dubai. So you can see lots of foreigners here. It's a beautiful destination like a piece of heaven. The timing is 9 AM to 11 PM all the days. You can see here the plants are in different shapes of animals and Disneys. If you're a person who loves to take picture, you would really have a blast here. மியா மியா பூனை வீட்டு சுத்தும் பூனை. ஏய் இங்க பாருங்களேன், இவ்வளவு அழகா கியூட்டா ஒரு பென்குயின் இருக்கு. You can feel good smell and beautiful view here. சில முள்ளெல்லாம் இருக்கும் நினைக்கிறேன். மாங்காய் மரம் நினைக்கிறேன். மாங்காய் மரம் இங்க சுத்தமா ஃப்ளவர் ஷாப்லலாம் இல்ல. யாரா பாடுறது? அனி விட்டு காத்து. It's opened on Valentine's Day of 2013. It is not permitted to bring your own food and drinks into garden, but the outside is surrounded by vendors to buy food, books, merchandise, drinks and also dresses. One of the Guinness record is it's the largest vertical garden. So this is a great place to bring children, families and also your friends.
of this garden is 72,000 square meters. So you should walk some distance to enjoy entire garden. No problem for senior peoples because they have vehicle facilities to roam. If you're a kid, then run like me. This garden generally operates from October to April every year. It's the best place to photograph because of creative display. Finally, I would like to say that it's a phenomenal place for children and adults. I hope that you enjoyed this miracle garden. I will see you next video. Bye. Please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. எல்லோரும் தயாராக இருக்கிறீர்களா? I'm getting on a leaf. It's a caterpillar. I'm a caterpillar. நாங்கெல்லாம் ராவான ரவுடி. இந்த எகத்தாளம் எல்லாம் என்கிட்ட வச்சுக்காத. நீ யார்? ஆரம்பத்துல இருந்தே ராங்கா போயிட்டு இருக்கு. It has என்ன சொல்ல சொன்னா என்ன சொல்லிட்டு இருக்க? It has a beautiful destination. எவ்வளவு டிஸ்டர்பன்ஸ் ராஸ்கல். என்ன உயிரோட சவாரி பண்ற முடிவு பண்ணிட்டியா? அப்பா Located in a district. அடங்கப்பா இது உலக நடிப்புடா சாமி. One of the